Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardush, and first for the news in English. Next Tuesday will be the Memorial Day of the Holocaust victims in Hungary. László Trócsányi, Minister of Justice, will hold a speech at the central commemoration. According to a program published on the Facebook page of the event, the main commemoration will be held at 2 p.m. in Budapest at the Holocaust Documentation Center and Memorial Site. A special history lesson and guided tours will also be held for school groups from 10 a.m. to 6 p.m. at the same place. There will also be a day-long commemoration at the Memorial Wall and the Shoes Memorial on the Danube bank. The Holocaust Documentation Center and Memorial Site will be available for a visit free of charge all day long. In accordance with the decision made by the Parliament in 2000, the Memorial Day of the Holocaust victims in Hungary has been held every year since April the 16th, 2001, commemorating the day when the separation of Hungarian Jewish people into ghettos started in 1944. István Horlik, the government spokesman, labeled Brussels' opinion about the migrant cards being a success as outrageous. The government spokesman quoted that one of the European Commission spokesmen answered a question about the success of the migrant card program. István Horlik declared that it is outrageous that Brussels speaks of a successful program while funding terrorists. Terrorist leader F. Hassan, who is detained in Hungary, also received money through such a migrant card. If he could get one, so could other terrorists, said István Horlik. Regular rail container transport started between the city Xi'an in central China, giving home to 13 million inhabitants, and Budapest, with the first train, which carried typical consumer products from China through an over 7,000 kilometers long mainland journey. It arrived at the rail cargo terminal Bilk in a record-breaking time of 10 days, Rail Cargo Hungary announced. It is planned that Chinese products destined for Hungarian markets will arrive weekly on the Silk Road through Kazakhstan and the Ukraine. The Rail Cargo Group organizes the transports, and the rail cargo operator is responsible for the railway operations from entering the European Union. Now, according to several on-site reports, EU leaders agreed to postpone the Brexit deadline until October the 31st, but the decision could be reviewed in June. The proposal has yet to be accepted by the British Prime Minister Theresa May, who had previously requested a postponement from the EU until the 30th of June. German Chancellor Angela Merkel said it was important for the island country to be prepared to participate in the European Parliament elections in late May if the withdrawal deadline was extended. As she said, this is necessary to ensure the functionality of the EU institutions. According to press reports, Macron, who is the strongest opponent of the long delay, stressed that first and foremost the British Prime Minister Theresa May should make her plans clear. He underlined that most important thing is that nothing would jeopardize the European project. The USA designated Iran's Revolutionary Guard Corps as a terrorist organization, announced US President Donald Trump. It is the first time the US has labeled another nation's military or part of it as a terrorist organization. According to the opponents of the decision, it might result in some countries that are on bad terms with the US labeling the US military and intelligence service similarly. Washington has previously put committees and people connected to the Revolutionary Guard Corps on a blacklist, but this has now been extended to include armed forces protecting the Islamic Revolution and carrying out law enforcement and intelligence tasks. The US made a huge mistake by designating the Revolutionary Guard Corps as a terrorist organization, announced the president of Iran, Hassan Rouhani. Ayatollah Ali Khamenei, supreme leader of Iran, also shared his opinion. Members of the Guard Corps sacrificed their lives for the people and for the protection of the achievements of the 1979 revolution, said Hassan Rouhani in a live broadcast on Iran state television. He accused Washington of using terrorists who are active in the region for its own goals, while Tehran takes up the fight with them, and the members of the Guard Corps are at the forefront of it. Hassan Rouhani added that the decision only made the Guard Corps even more popular among Iranians. Cited by the Iranian state TV channel, Ayatollah Ali Khamenei said the Guard Corps are fighting both internal and external enemies. He added that Washington cannot stop Iran from getting stronger. Now, on the basis of the final number of ballots, Benjamin Netanyahu's right-wing party received 65 votes. The left, however, together with the Arab parties, received only 55 votes.
As such, Netanyahu is expecting Reuven Rivlin's nomination based on these numbers. Both the Likud and the Blue-White Party achieved 35 mandates. The Haredi Judaism and United Torah Union parties received 8 and 8 mandates respectively. The Arab Hadash Ta'alal and the Working Party 6 and 6. Israel Home and the United Right parties 5 and 5 mandates. The Kulanu and Meretz 4 and 4, as well as the Arab Rama Balad 4 votes each, surpassing the entry threshold. Hadil al-Hajjaj, a senior official of the Islamic Hamas organization ruling the Palestinian territory in Gaza, spoke of rejecting the Israeli election results as it is irrelevant who won. According to al-Hajjaj, each party is on the same side of the coin, on the side of the occupation. Hadil al-Hajjaj stated that there is no difference between Israeli parties and promised that the leaders of Hamas in the Gaza Strip will continue to work to end the occupation and to achieve the national goals. U.S. Secretary of State Mike Pompeo refused to tell Congress what the United States would do if the Israeli government attempted to announce Jewish settlements in the West Bank, as promised by Prime Minister Benjamin Netanyahu in case he was re-elected. Indeed, senior U.S. officials have so far consistently rejected any Israeli attempt to extend the sovereignty of the Jewish state in the disputed areas of the West Bank. In the pre-election run, Netanyahu said in an interview that he would extend Israel's sovereignty to some or all of the West Bank. In the interview, he also referred to the fact that this initiative would most likely not be opposed by Donald Trump, who recognized Israel's sovereignty over the Golan Plateau in the past month and who previously announced that he would move the U.S. Embassy from Tel Aviv to Jerusalem. And finally, for the weather, on Saturday, the predominantly cloudy, chilly weather remains, and rains and showers can be expected during the day as well as, to a lesser extent, in the evening hours. The northern winds will remain intense in the western part of the country. Temperatures minimums will be between 2 and 7 degrees plus, with a maximum ranging from 5 to 9 in the west, and between 10 and 18 degrees in other parts of the country. On Sunday, there are likely to be rains and showers in the south and in Transdanubia, but less likely so in other parts of Hungary. The northern winds will remain intense, accompanied by strong gusts. The temperatures cool down to 3 to 8 degrees at dawn, with 9 to 17 degrees during the day. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention, and now we move to the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Am kommenden Dienstag wird der Gedenktag für die Holocaust-Opfer in Ungarn stattfinden. Bei der Gedenkfeier wird László Trócsányi, Justizminister, eine Rede abhalten. Gemäß einem auf der Facebook-Seite der Veranstaltung veröffentlichten Programm wird das wichtigste Gedenken um 14 Uhr in Budapest im Holocaust-Dokumentenzentrum und Gedenkstätte abgehalten. An derselben Stelle werden von 10 bis 18 Uhr eine spezielle Geschichtsstunde und Führungen für Schulklassen angeboten. Es wird auch ein ganztägiges Gedenken an der Gedenkmauer und am Schuhdenkmal am Donauufer gegeben. Das Holocaust-Dokumentationszentrum und Gedenkstätte stehen den ganzen Tag über kostenlos zur Verfügung. Gemäß dem Beschluss des Parlaments aus dem Jahr 2000 findet seit dem 16. April 2001 jedes Jahr der Gedenktag der Holocaust-Opfer in Ungarn statt, bei dem an der Tag erinnert wird, an dem 1944 die Trennung ungarischer jüdischer Menschen in Ghettos begann. István Hollik, der Regierungssprecher, bezeichnete die Ansicht von Brüssel über den Erfolg der Migrantenausweise als empörend. Der Regierungssprecher zitierte, ein Sprecher der Europäischen Kommission habe eine Frage zum Erfolg des Migrantenausweisprogramms beantwortet. István Hollik erklärte, es sei empörend, dass Brüssel bei der Finanzierung von Terroristen von einem erfolgreichen Programm spricht. Der Terroristenführer F. Hassan, der in Ungarn inhaftiert ist, erhielt ebenfalls Geld durch einen solchen Migrantenausweis. Wenn er einen bekommen konnte, könnte dies auch andere Terroristen bekommen haben, sagte István Hollik. Der erste Zug startete zwischen der Stadt Xi'an im Zentralchina mit 13 Millionen Einwohnern und Budapest. Die Konsumgüter aus China werden über eine 7000 Kilometer lange Strecke befördert. Das Endziel ist das Rail Cargo Terminal.
Die Züge benötigen eine Rekordzeit von 10 Tagen für die Strecke Gabriel Cargo-Hungaria bekannt. Es ist geplant, dass chinesische Produkte, die für den ungarischen Markt bestimmt sind, wöchentlich auf der Seidenstraße durch Kasachstan und die Ukraine ankommen. Die Rail Cargo Gruppe organisiert die Transporte und der Rail Cargo Operator ist für den Eisenbahnbetrieb ab der Einreise in die Europäische Union verantwortlich. Laut mehreren Berichten vor Ort stimmten die Staats- und Regierungschefs der EU zu, die Frist des Brexit bis zum 31. Oktober zu verschieben. Die Entscheidung könnte jedoch im Juni überprüft werden. Der Vorschlag muss noch von der britischen Premierministerin Theresa May angenommen werden, die zuvor eine Verschiebung von der EU bis zum 30. Juni beantragt hatte. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, es sei wichtig, dass das Inselland bereit sei, an den Wahlen zum Europäischen Parlament Ende Mai teilzunehmen, falls die Austrittsfrist verlängert wird. Dies sei notwendig, um die Funktionsfähigkeit der EU-Institutionen zu gewährleisten. Laut Presseberichten betonte Macron, der stärkste Gegner der langen Verzögerung ist, dass die britische Premierministerin Theresa May in erster Linie ihre Pläne klarmachen sollte. Er betont, dass das Wichtigste ist, dass das europäische Projekt durch nichts gefährdet wird. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben das Korps der Revolutionsgarden des Iran als terroristische Organisation eingestuft, verkündete US-Präsident Donald Trump. Es ist das erste Mal, dass die USA das Militär einer anderen Nation oder einen Teil davon als terroristische Organisation einstuft. Den Gegnern der Entscheidung zufolge könnte dies dazu führen, dass einige Länder mit den USA schlecht abschneiden, wenn sie das US-Militär und die Geheimdienste ähnlich kennzeichnen. Washington hat zuvor Komitees und Personen, die mit dem Revolutionsgardenkorps verbunden waren, auf eine schwarze Liste gesetzt. Diese Liste wurde nun mit den Streitkräften erweitert, die die islamische Revolution schützen und Strafverfolgungs- sowie Aufklärungsaufgaben erledigen. Die Vereinigten Staaten haben einen großen Fehler begangen, als sie das Revolutionsgardenkorps als Terrororganisation deklarierten, erklärte der iranische Präsident Hassan Rouhani. Auch Ayatollah Ali Khamenei, der oberste Anführer des Iran, teilte seine Meinung. Mitglieder des Gardekorps opferten ihr Leben für die Bevölkerung und für den Schutz der Errungenschaften der Revolution von 1979, sagte Hassan Rouhani in einer Live-Sendung im iranischen staatlichen Fernsehen. Er beschuldigte Washington, Terroristen, die in der Region aktiv sind, für seine eigenen Ziele einzusetzen, während Teheran den Kampf mit ihnen aufnimmt und die Mitglieder des Gardekorps stehen an vorderster Front. Hassan Rouhani fügte hinzu, die Entscheidung habe das Gardekorps nur unter den Iranern noch populärer gemacht. Ayatollah Ali Khamenei, der vom iranischen staatlichen Fernsehsender zitiert wurde, sagte, dass das Gardenkorps sowohl innere als auch externe Feinde bekämpft. Er fügte hinzu, Washington könne den Iran nicht davon abhalten, stärker zu werden. Auf der Grundlage der endgültigen Anzahl der Stimmzettel erhielt die Partei von Benjamin Netanyahu 65 Stimmen, die Linke jedoch zusammen mit den arabischen Parteien nur 55 und erwartet, dass Reuven Rivlin die Nominierung aufgrund dieser Zahlen erteilt. Sowohl der Likud als auch die blau-weiße Partei erreichten 35 Mandate. Das Haredi-Judentum und die Parteien der United Torah Union erhielten je 8 Mandate, das arabische Hadash Ta'alal und die Arbeiterpartei 6 und 6 Mandate, das israelische Zuhause und die Vereinten Rechts 5 und 5, das Golan und das Meretz 4 und 4, sowie das arabische Ram Balad 4 Stimmen, wobei damit die Eintrittsschwelle überschritten wurde. Halil al-Hajjar, ein hochrangiger Beamter der islamischen Hamas-Organisation, der das palästinensische Territorium in Gaza regiert, sprach von der Ablehnung der israelischen Wahlergebnisse als „es ist irrelevant, wer gewonnen hat“. Al-Hajjar zufolge ist jede Partei auf derselben Seite der Münze, auf der Seite der Besatzung. Halil al-Hajjar erklärte, dass es keinen Unterschied zwischen den israelischen Parteien gibt und versprach, dass die Führer der Hamas im Gazastreifen weiter daran arbeiten werden, die Besatzung zu beenden und die nationalen Ziele zu erreichen. US-Außenminister Mike Pompeo weigerte sich, dem Kongress mitzuteilen, was die Vereinigten Staaten tun würden, wenn die israelische Regierung versuchen würde, jüdische Siedlungen im Westjordanland anzukündigen, wie es von Premierminister Benjamin Netanyahu für den Fall einer Wiederwahl versprochen wurde. Tatsächlich haben hochrangige US-Beamte bisher jeden Versuch Israels, die Souveränität des jüdischen Staates in den umstrittenen Gebieten vom Westjordanland zu verlängern, konsequent abgelehnt. Im Vorfeld der Wahlen sagte Netanyahu zu einem Interview, er werde die Souveränität Israels auf einige oder alle Teile vom Westjordanland ausweiten. In dem Interview verwies er auch auf die Tatsache, dass Donald Trump höchstwahrscheinlich nicht gegen seine Initiative sein würde, der im vergangenen Monat Israels Souveränität über das Golan-Plateau anerkannt hatte und zuvor angekündigt hatte, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen.
Und schließlich zum Wetter. Am Samstag bleibt das überwiegend wolkige, kalte Wetter bestehen. Regen und Regenschauer sind tagsüber und in geringerem Umfang auch abends zu erwarten. Der Nordwind wird im Westen des Landes stark bleiben. Das Temperaturminimum beträgt 2 bis 7 Grad, wobei die Höchstwerte im Westen zwischen 5 und 9 Grad und in anderen Teilen des Landes zwischen 10 und 18 Grad liegen werden. Am Sonntag gibt es wahrscheinlich Regen und Schauer im Süden und in Transdanubien. Jedoch ist dies in den anderen Gegenden eher unwahrscheinlich. Der Nordwind bleibt stark, begleitet von starken Böen. Die Temperatur kühlt sich am Morgengrauen auf bis zu 3 bis 8 Grad ab, während tagsüber 9 bis 17 Grad erwartet werden können. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.feuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Spanisch von Adam. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de Hetty TV. Mi nombre es Adam Breuer y estas son las noticias en español. El próximo martes será el día de recuerdo de las víctimas del Holocausto en Hungría. László Trócsányi, ministro de Justicia, pronunciará un discurso en la conmemoración principal. Según un programa publicado en la página de Facebook del evento, la conmemoración principal tendrá lugar a las 14 horas en Budapest, en el Centro de Documentación sobre el Holocausto y Monumento Conmemorativo. También se organizará una clase especial de historia y visitas guiadas para grupos escolares de 10 a 18 horas en el mismo lugar. También habrá una conmemoración de toda jornada al muro de recuerdo y al memorial de los zapatos en la orilla del Danubio. El Centro de Documentación del Holocausto y Monumento Conmemorativo estarán disponibles para una visita gratuita durante todo el día. De conformidad con la decisión adoptada por el Parlamento en 2000, desde el 16 de abril de 2001 se celebra anualmente en Hungría el Día de Recuerdo de las Víctimas del Holocausto en conmemoración del día en que se inició la separación del pueblo judío húngaro en guetos en 1944. István Hollik, portavoz del gobierno, calificó de indignante la opinión de Bruselas sobre el éxito de las tarjetas migratorias. El portavoz del gobierno señaló que uno de los portavoces de la Comisión Europea había respondido a una pregunta sobre el éxito del programa de tarjetas migratorias. István Hollik declaró que es indignante que Bruselas hablará de un programa exitoso mientras financiaba a los terroristas. El líder terrorista Ev Hassan, que está detenido en Hungría, también recibió dinero a través de una tarjeta migratoria de ese tipo. Si él pudo conseguir uno, también otros terroristas pudieron hacerlo, dijo István Hollik. El transporte regular de contenedores por ferrocarril comenzó entre la ciudad de Xi'an, de 3 millones de habitantes en el centro de China, y Budapest, con el primer tren que transportó productos de consumo diario de China a través de un largo viaje de más de 7.000 kilómetros por tierra firme. El tren llegó a la terminal Rail Cargo BILK en un tiempo récord de 10 días, anunció Rail Cargo Hungaria. Está previsto que los productos chinos destinados al mercado húngaro lleguen semanalmente por la ruta de seda a través de Kazajstán y Ucrania. El Rail Cargo Group organiza los transportes y el Rail Cargo Operator es el responsable de las operaciones ferroviarias desde que entren en la Unión Europea. Ahora, según varios informes sobre el terreno, los líderes de la Unión Europea acordaron posponer el plazo del Brexit hasta el 31 de octubre, pero la decisión podría reviarse en junio. La propuesta aún no ha sido aceptada por la primera ministra británica Theresa May, que le había solicitado previamente un aplazamiento de la Unión Europea hasta el 30 de junio. La canciller alemana Angela Merkel dijo que era importante que el país insular estuviera preparado para participar en las elecciones al Parlamento Europeo a finales de mayo si se ampliaba el plazo de retirada. Como señaló, esto es necesario para garantizar el funcionamiento de las instituciones de la Unión Europea. Según informes de prensa, Macron, que es el principal opositor al largo retraso, subrayó que, en primer lugar, la primera ministra británica Theresa May debería dejar claros sus planes. Subrayó que lo más importante es que nada ponga en peligro el proyecto europeo.
Los Estados Unidos designó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista, anunció el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esta es la primera vez que los Estados Unidos etiquetan a los militares de otra nación, a una parte de ellos, como una organización terrorista. Según los que se oponen, esta decisión podría dar lugar a que algunos países que se llevan mal con los Unión Europea etiqueten de forma similar al ejército y a los servicios de inteligencia estadounidenses. Anteriormente, Washington había puesto en lista negra a los comités y a las personas relacionadas con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria, pero ahora se ha ampliado para incluir a las Fuerzas Armadas que protegen la Revolución Islámica y llevan a cabo tareas de aplicación de la ley y de la inteligencia. Los Estados Unidos ha cometido un gran error al designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista, anunció el presidente de Irán, Hassan Rouhani. El Ayatolá Ali Khamenei, líder supremo de Irán, también compartió su opinión. Los miembros de la Guardia Nacional sacrificaron sus vidas por el pueblo y por la protección de los logros de la Revolución de 1979, dijo Hassan Rouhani en una transmisión en directo en el canal público de televisión de Irán. Acusó a Washington de utilizar a terroristas activos en la región para sus propios fines, mientras que Teherán emprende la lucha con ellos y los miembros del cuerpo de guardias están en la vanguardia de la misma. Hassan Rouhani añadió que la decisión solo ha hecho que el cuerpo de guardias sea aún más popular entre los iraníes. El canal de televisión pública iraní citó al Ayatollah Ali Khamenei, subrayando que el cuerpo de guardias está luchando contra enemigos internos y externos. Añadió que Washington no puede impedir que Irán se fortalezca. A base del número final de votos, el grupo de partidos de derechas de Benjamin Netanyahu obtuvo 65 mandatos, mientras que la izquierda, junto con los partidos árabes, recibió solo 55 mandatos. Así, Netanyahu espera la nominación de Reuven Rivlin en base a estos números. Tanto el Likud como el Partido Azul Blanco cumplieron 35 mandatos. Los partidos Haredi Judaism y United Torah recibieron 8 y 8 mandatos respectivamente, el Hadash-Ta'al árabe y el Working Party 6 y 6, los partidos Israel Home y United Right 5 y 5, el Kulano y el Meretz 4 y 4, así como el Ra'am Balad árabe 4 mandatos cada uno, superando el umbral de entrada. Khalil al-Hajja, un alto funcionario de la organización islámica Hamas que gobierna el territorio palestino en Gaza, habló de rechazar los resultados de las elecciones israelíes por considerar que es irrelevante quién ha ganado. Según al-Hajja, cada partido está en la misma cara de la moneda, en la cara de la ocupación. Ali al-Hajja afirmó que no había diferencias entre los partidos israelíes y prometió que los líderes de Hamas en la franja de Gaza seguirían trabajando para poner fin a la ocupación y alcanzar los objetivos nacionales. Ahora, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, rechazó decirle al Congreso lo que haría Estados Unidos si el gobierno israelí intentará anunciar asentamientos judíos en Cisjordania, como prometió el primer ministro Benjamin Netanyahu en caso de que fuera reelegido. De hecho, altos funcionarios estadounidenses han rechazado sistemáticamente hasta ahora cualquier intento israelí de ampliar la soberanía del Estado judío en las zonas en disputa de Cisjordania. En una entrevista previa a las elecciones, Netanyahu dijo que extendería la soberanía de Israel a parte o a toda Cisjordania. En la entrevista también se refirió al hecho de que su iniciativa probablemente no contaría con la oposición de Donald Trump, quien reconoció la soberanía de Israel sobre los altos de Golán en el último mes y quien previamente anunció que trasladaría la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Ahora, el sábado el clima será predominantemente nublado y frío y se pueden esperar lluvias y lloviznas tanto durante el día como en menor medida por la noche. Los vientos del norte seguirán siendo intensos, incluso tormentosos en la parte occidental del país. La temperatura mínima será de 2 a 7, con máximos que oscilarán entre 5 y 9 en el oeste y 10 y 18 en otras partes del país. El domingo se esperan más precipitaciones en forma de lluvia en el sur y en el Transdanubio, pero es menos probable en las otras partes. Los vientos del norte siguen siendo intensos, acompañados de fuertes ráfagas de viento. Las temperaturas bajan de 3 a 8 grados al amanecer, mientras que esperan de 9 a 17 grados durante el día.
Para más noticias, visite nuestras páginas web hetitv.com y broyerpress.com. Muchas gracias por su atención y que pasen un buen fin de semana.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，以下是本周中文要闻。下周二将是匈牙利大屠杀遇难者纪念日，司法部长拉斯洛·托查尼将在主要纪念活动上发表讲话。根据纪念活动 Facebook 页面发布的计划，主要纪念活动将于下2点在布达佩斯大屠杀文献中心和纪念馆举行。当天上午10时至下午6时，在同一地点还将为对学校团体举办特别礼设及导览活动。在今年将和多瑙河岸的写字纪念碑也将举行为期1天的纪念活动。大屠杀文献中心和纪念馆全天将免费开放。根据匈牙利会2000年的决定，自2001年4月16号起，匈牙利每年都会举行大屠杀遇难者纪念日活动。纪念1944年匈牙利犹太人开始被隔离到犹太区的日子。匈牙利政府发言人István Hollik表示，欧盟有关移民卡获得成功的观点令人无法容忍。这位政府发言人引了欧盟委员会一位发言人针对移民卡计划是否成功的提问所做的回应。István Hollik将布鲁塞尔在资助恐怖分子的同时，竟然还认为计划取得成功，这令人愤慨。在匈牙利被拘留的恐怖主义头目哈桑也通过这种移民卡获得资金。István Hollik表示，如果他能得到移民卡，那么其他恐怖分子也能。中国中部城市拥有1300万人口的西安市与布达佩斯之间开通了定期集装箱铁路运输，首列火车们在典型的中国消费品踏上跨越欧亚大陆7000多公里的漫长旅程。匈牙利铁路货运公司宣布，列车将以破纪录的时间抵达铁路货运终点站比勒场站。按照计划，面向匈牙利市场的中国产品每周都将通过哈萨克斯坦和乌克兰之间的丝绸之路抵达匈牙利。铁路货运集团负责组织运输，铁路货运运营商自列车进入欧盟开始负责铁路运营。据若干现场报道，欧盟领导人同意将英国脱欧的最后期限延迟到10月31日，但这一决定可能会在6月进行审议。英国首相特蕾莎梅尚未接受这一提议。不好意思，此前他曾要求将脱欧日期推出到6月30日。德国总理默克尔表示，如果脱欧期限延长，英国就必须准备好参加5月底的欧洲议会选举，这一点很重要。他表示，这点对于确保欧盟机构质量是必要的。据媒体报道，法国总统马克龙是英国长时间推出脱欧的最大反对者。他讲到，首要的是英国首相特蕾莎梅应该明确他的计划。他强调，最重要的是不能有任何事情危及欧洲计划。美国总统特朗普宣布，美国将伊朗革命卫队定性为恐怖组织，这是美国首度将另一国家的军队或作战部分列为恐怖组织。反对这一约定的人士表示，这可能会导致一些与美国不和的国家也给美国的军事和情报机构贴上类似的标签。此前，华盛顿政府曾将与伊朗革命卫队有关委员会和人员列入黑名单，但现在这一名单已扩大到保护伊斯兰革命、实施执法和情报任务的伊朗武装部队。伊朗总统哈桑·鲁哈尼宣布，美国将伊朗革命卫队定性为恐怖组织是一个巨大的错误。伊朗最高领袖哈梅内伊还表达自己的看法，在伊朗国家电视台的一个直播节目中，鲁哈尼称，伊朗革命卫队成员为了人民，为保护1979年革命的成果，牺牲了自己的生命。
他指责华盛顿利用活跃在该地区的恐怖分子达到自己的目的，而德黑兰政府则与他们展开斗争。伊朗革命卫队成员就站在斗争的最前线。鲁哈尼还表示，这一决定最会让伊朗革命卫队更受伊朗人的欢迎。伊朗国家电视台援引哈梅内伊的话说，伊朗革命卫队正在打击国内外的敌人。他还称华盛顿无法阻止伊朗变得更加强大。根据以色列打算最终投票结果，内塔尼亚胡的右翼党派获得65票，而左翼党派和阿拉伯党派只获得55票。因此，根据投票结果，内塔尼亚胡有望获得以色列总统鲁芬里夫林的总理提名。利库德集团和蓝白党在会均获得35个议席，犹太教极端正统派和圣经犹太联盟分别获得6个议席。以色列新阿拉伯共产党和工党分别获得6个议席。以色列家园党和右翼政党联盟分别获得5个席位，全民党和美路子党分别获得4个议席，巴拉德阿拉伯党也获得4个议席，均超过竞选门槛。占领加沙巴勒斯坦领土的伊斯兰哈马斯组织高级官员哈利·al哈加表示，拒绝接受以色列的大选结果，因为谁上选都无关紧要。哈利·al哈加称，任何一方都是一酒之好，他们都站在占领这个立场。哈利·哈加表示，以色列各党派之间没有区别。他承诺，加沙地带的哈马斯领导人将继续努力终结占领并实现国家目标。现在呢，美国国务卿蓬佩奥拒绝告诉国会，如果内塔尼亚胡再度当选总理，根据他的竞选承诺，以色列政府会宣布在约旦和西岸建立犹太人定居点。美国将怎么做？事实上，到目前为止，美国高级官员一直拒绝以色列在约旦和西岸有争议地区扩张主权的任何企图。在大选前的竞选活动中，内塔尼亚胡曾在一次采访中表示，他将把以色列的主权扩大到约旦和西岸的部分或全部地区。在采访中，他还提到，特朗普很可能不会反对他的主张。上个月，特朗普承认了以色列对戈兰高地的主权之前，他还宣布将把美国大使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷。那预计周六多云为主，天气依然阴冷，白天有雨，晚间也会有雨，但可能性较小。我国西部地区北风仍将十分猛烈，西部地区最低气温2到7度，最高气温5到9度，其他地区最高气温10到18度。周日南部和外南地区可能有雨，其他地区降雨可能性不大。北风依然猛烈，并伴有前阵风，预计黎明时分气温会降至3到8度，白天气温将达9到10几度。更多的新闻请关注我们的网站 hetitv.com 还是 borepress.com。非常感谢，和祝你们周末好。ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, וברוכים הבאים לחדשות hetitv, שמי אדם ברויר, וכעת החדשות בעברית. יום שלישי הבא יהיה יום הזיכרון לשואה ולגבורה בהונגריה. לאסלו טרוצ'אני, שר המשפטים, יישא נאום בהנצחה המרכזית. על פי תוכנית האירוע שפורסמה בדף הפייסבוק, תיערך הנצחה ב-2 בבודפשט במרכז תיעוד השואה. שיעורי היסטוריה מיוחדים וסיורים מודרכים יתקיימו גם עבור קבוצות בתי הספר מ-10 בבוקר עד 6 בערב באותו מקום. כמו כן יתקיים יום הזיכרון בקיר הזיכרון ובאתר הנעליים על גדת הדנובה. המרכז לתיעוד השואה והאתר יהיו פתוחים ללא תשלום במשך כל היום. על פי החלטת הפרלמנט בשנת 2000, יום הזיכרון לשואה ולגבורה בהונגריה מתקיים מדי שנה מאז ה-16 באפריל 2001 לציון היום שבו החלה הכנסת היהודים לגטאות ב-1944.
אישטמן הוליק, דובר הממשלה, כינה את דעתה של בריסל בנוגע לכרטיסי המהגרים כמצליחים כדבר מקומם. דובר הממשלה ציין כי אחד מדוברי הנציבות האירופית השיב על הצלחת התוכנית בנוגע לכרטיסים. אישטמן הוליק הצהיר כי הדבר הוא שערורייתי, הרי בריסל מדברת על תוכנית מוצלחת בעת מימון מחבלים. מנהיג הטרור חסן שנעצר בהונגריה קיבל גם כסף באמצעות כרטיס מהגרים שכזה. אם הוא יכול להשיג אחד כזה, גם טרוריסטים אחרים יכולים, אמר אישטמן הוליק. הובלה רגילה של רכבות מסע התחילה בין העיר סיאן במרכז סין, בת 13 מיליון תושבים, ובודפשט, עם הרכבת הראשונה שהובילה מוצרי צריכה טיפוסיים מסין דרך מסע יבשתי של למעלה מ7,000 קילומטרים. הרכבת הגיעה אל מסוף מטען הרכבות בילק בזמן שיא של 10 ימים, הודיעה רשות הרכבות בהונגריה. מתוכנן כי מוצרים סינים המיועדים לשוק ההונגרי יגיעו מדי שבוע דרך המשי, על דרך המשי, דרך קזחסטן ואוקראינה. קבוצת רכבות ממשלתית מארגנת את הטרנספורטים ומפעילת הרכבות אחראית על פעילות הרכבת בכניסה לאיחוד האירופי. עכשיו, על פי מספר דיווחים באתרים שונים, מנהיגי האיחוד האירופי הסכימו לדחות את המועד האחרון של ברקסיט עד ה-31 באוקטובר. החלטתה תיבדק שוב בחודש יוני. ההצעה טרם התקבלה על ידי ראש ממשלת בריטניה, תרזה מיי, שביקשה בעבר דחייה מהאיחוד עד ה-30 ביוני. קנצלרית גרמניה, אנגלה מרקל, אמרה כי חשוב למדינת האי להיות מוכנה להשתתף בבחירות לפרלמנט האירופי בסוף חודש מאי, אם מועד הערכה יוארך. כפי שהיא אמרה, הדבר הכרחי כדי להבטיח את הפונקציונליות של מוסדות האיחוד האירופי. על פי דיווחי העיתונות, עמנואל מקרון, המתנגד הראשי לעיכוב, הדגיש כי בראש ובראשונה ראש ממשלת בריטניה תרזה מיי צריכה להחליט מה היא רוצה לעשות. הוא הדגיש כי הדבר החשוב ביותר הוא ששום דבר לא יסכן את הפרויקט האירופי. ארצות הברית הכריזה על חיל משמר המהפכות של איראן כארגון טרור, הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. זוהי הפעם הראשונה שארצות הברית קראה לצבא של אומה ארגון טרור. לדברי המתנגדים להחלטה, הדבר עלול לגרום לכמה מדינות שאינן ביחסים טובים עם ארצות הברית להכריז על צבא ארצות הברית ושירותי המודיעין באופן דומה. וושינגטון העבירה בעבר ועדות ואנשים הקשורים לחיל המשמרות לרשימה השחורה, אבל הדבר הורחב כעת כדי לכלול כוחות חמושים המגנים על המהפכה האסלאמית ובציע משימות אכיפת החוק והמודיעין. עכשיו, ארצות הברית עשתה טעות ענקית על ידי הגדרת חיל המשמרות המהפכה האיראנים כארגון טרור, הודיע נשיא איראן חסן רוחני. גם האייתולה חמייני, המנהיג העליון של איראן, שיתף את דעתו. אנשי חיל המשמר הקריבו את חייהם למען העם ולהגנה על הישגי מהפכת 1979, הוסיף רוחני בשידור חי בערוץ הטלוויזיה האיראני. הוא האשים את וושינגטון בשימוש בטרוריסטים הפועלים באזור למטרותיה, בעוד טהרן נאבקת איתם ואנשי חיל המשמר עומדים בחזית. חסן רוחני הוסיף כי ההחלטה הפכה את חיל המשמר לפופולרי עוד יותר בקרב האיראנים. בריאיון לערוץ הטלוויזיה האיראני, האייתולה אמר כי חיל המשמר נלחם באויבים פנימיים וחיצוניים כאחד. הוא הוסיף כי וושינגטון לא יכולה למנוע מאיראן להתחזק. על בסיס מספר הקולות הסופי, גוש הימין בהובלת בנימין נתניהו קיבל 65 מנדטים, והשמאל, כולל המפלגות הערביות, קיבל 55. נתניהו מצפה למינויו של ראובן ריבלין על סמך מספרים אלה. גם ליכוד וגם מפלגת כחול לבן השיגו 35 מנדטים, ש"ס ויהדות התורה קיבלו 8 מנדטים כל אחת, חד"ש, תע"ל ומפלגת העבודה 6, ישראל ביתנו ואיחוד הימין 5 מנדטים, כולנו, מרץ ורע"מ בל"ד קיבלו 4 מנדטים כל אחד. חליל אל-חאג'ה, בכיר בארגון החמאס השולט על השטח הפלסטיני בעזה, דיבר על דחיית תוצאות הבחירות בישראל כלא רלוונטיות. לדבריו, שניהם נמצאים באותו צד המטבע, בצד הכיבוש. חליל אל-חאג'ה הצהיר כי אין הבדל בין מפלגות ישראליות, והבטיח כי ראשי החמאס ברצועת עזה ימשיכו לפעול כדי לשים קץ לכיבוש ולהשיג את היעדים הלאומיים. שר החוץ האמריקני מייק פומפאו סירב לספר לקונגרס מה תעשה ארצות הברית אם ממשלת ישראל תנסה להכריז על התנחלויות יהודיות נוספות בגדה המערבית, כפי שהבטיח ראש הממשלה בנימין נתניהו למקרה שייבחר חדש. ואכן, בכירים אמריקנים דחו עד כה כל ניסיון ישראלי להרחיב את ריבונותה של ישראל באזורים השנויים במחלוקת בגדה המערבית. במרוץ לפני הבחירות אמר נתניהו בריאיון כי הוא ירחיב את ריבונותה של ישראל לחלק או לכל הגדה המערבית. בריאיון התייחסו גם לעובדה שליוזמתו לא התנגד ככל הנקרא דונלד טראמפ, שהכיר בריבונות ישראל על רמת הגולן בחודש האחרון, והודיע כי יעביר את שגרירות ארצות הברית מתל אביב לירושלים. וכעת למזג האוויר. ביום שבת צפוי מזג אוויר מעונן וקריר, לגשמים ניתן לצפות במהלך היום
כמו גם במידה פחותה יותר גם בערבים. הרוחות הצפוניות תישארנה אינטנסיביות בחלק המערבי של המדינה. טמפרטורות המינימום חזויות להיות בין 2 ל-7 מעלות, עם מקסימום של 5 עד 9 במערב ו-10 עד 18 מעלות בחלקים אחרים של המדינה. ביום ראשון יש סיכוי גבוה לגשמים בדרום ובטרנס-דנוביה, אך פחות סביר בחלקים אחרים של הונגריה. הרוחות הצפוניות תישארנה חזקות, הטמפרטורות תרדנה ל-3 עד 8 מעלות עם שחר, בעוד במהלך היום צפויות 9 עד 17 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hetitv.com או בברוירפרס.com. תודה רבה שהייתם איתנו ושיהיה לכם שבת שלום.